நடுநிலை நாளிதழ், உலக மக்களின் ஒருமித்த குரல், மக்கள் குரல். அரசியல், ஆன்மீகம், அறிவியல், கல்வி, மருத்துவம், பொருளாதாரம், சினிமா, விளையாட்டு உள்ளிட்ட உலக செய்திகளை ஒருங்கிணைந்து தரும் ஒரே மாலை நடுநிலை நாளிதழ் மக்கள் குரல். விலை ரூபாய் 3 மட்டுமே. உங்கள் செய்தி விளம்பரங்களை தந்து நீங்கள் பயன்பெறுங்கள். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள மக்கள் குரல் .net இணையதளத்தில் இணைந்திருங்கள். உலக மக்களின் ஒருமித்த குரல், மக்கள் குரல். மக்கள் குரல். Chartered accountancy and take up chartered accountancy or a profession now. So for the first time in India we are launching something called as a Commercewizard test. In the test oda unique feature enna keeping ஒரு நம்ம எப்படி டிஜிட்டலா போயிட்டு இருக்கோன்றதை வச்சு இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ யார் வேணா வீட்டில் 9th 10th 11th 12th ஒரு சிம்பிள் என்ரோல்மெண்ட் ப்ராசஸ் icai.commercewizard.com என்ற லிங்க்ல போயிட்டு இட் இஸ் ஜஸ்ட் 100 rupee ப்ராசஸ். 100 ரூபாய்க்கு தே கேன் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் திஸ் டெஸ்ட். அண்ட் ஆன்லைன் டெஸ்ட் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட நாள், தட் இஸ் 11ஆம் தேதி டிசம்பர் அன்னைக்கு ஓப்பன் ஆகும். தே கேன் டேக் த டெஸ்ட் தே வில் அதுக்கப்புறமா ரிசல்ட்ஸ் வில் பி பப்ளிஷ்ட் ஆன்லைன். அது வந்து phase 1. ஏன்னா we are expecting a massive enrollment because இதுதான் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் இந்த மாதிரி ஐசிஐலேருந்து. அண்ட் ஐசிஐ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா we are spread over about 140 branches all over India. இந்த டெஸ்ட் வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் குறிப்பிட்ட டெஸ்ட் இல்லை, இது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி an all India test and an all India talent hunt for commerce. phase 2 இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற சில பர்சன்டேஜ் ஒரு சதவீதத்தை எடுத்து அவங்கள வந்து செகண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு கூப்பிடுறோம். As of now, idea is to call second test people to a test center to write the test. But இதுவும் we may modify depending on the volume. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே we want people to do it at their convenience. ஒரு டேலண்ட் ஹட்னா ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பண்ணணும், ஒரு இடத்துல வந்து பண்ணணும்னு இல்லை. We want to bring, இப்போ ரூரலில் பார்த்தீங்கன்னா கூட கம்ப்யூட்டர் பெனிட்ரேஷன் இஸ் வெரி ஹை. அவங்களுக்கு கிட்ட இருக்கிற எக்ஸாம் சென்டரில் போய் எடுத்து எழுதலாம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸ், மேத்ஸ், கரண்ட் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஆப்டிடியூட். அண்ட் சீனியர் தட் இஸ் 11th 12th வந்து பிஸ்னஸ் மேத்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ், ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆப்டிடியூட். அண்ட் இதுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு சின்ன ஃப்ளையர் மாதிரி போட்டிருக்கோம். ஸோ விச் கண்டெய்ன்ஸ் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ். எங்கே போய் லிங்க் வந்து டாப் ஹேண்ட் ரைட் சைடில் இருக்குது. icai.commercewizard.com. எலிஜிபிலிட்டி, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அண்ட் ப்ரைஸஸ் பற்றி எல்லாமே இங்கே டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ இஸ் டு ப்ளீஸ் ப்ரமோட் திஸ். அண்ட் இது வந்து ரொம்ப இங்கிலீஷ் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். கேள்வி பதில் எல்லாமே ஆப்ஜெக்டிவ் டைப். ஸோ ஒரு பேசிக் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சால் கூட. அண்ட் இன் திஸ் ரிகார்ட் இட் இஸ் வெரி பர்டினன்ட் டு மென்ஷன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட கோர்ஸ் வந்து இஸ் மோர் எஃபர்ட் ட்ரிவன். ரொம்ப ஹை ஐக்யூ எல்லாம் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம். அண்ட் ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக படிக்கிறவங்க இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணலாம். நம்ம எல்லா பேப்பர்ஸ்லையுமே வந்திருக்கு. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஆல் இண்டியா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினது வந்து பிரேமா ஜெயக்குமார் அப்படின்னு. ஹர் ஃபாதர் வாஸ் அன் ஆட்டோ டிரைவர் இன் பாம்பே அண்ட் ஷி வாஸ் அ தமிழ் பொண்ணு தான். ஸோ திஸ் இஸ் பை அண்ட் லார்ஜ் ஆன் திஸ் அண்ட் ஐ ரிக்வெஸ்ட் யுவர் சப்போர்ட் டு பாப்புலரைஸ் திஸ் as much as possible. அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் மீடியா பார்ட்னர்ஸ் கூட செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு வியூ இருக்குது. ஸோ இஃப் எனிபடி இஸ் பர்டிகுலர்லி இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் கம் பேக் டு அஸ். நாங்கள் வந்து ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் we are a regulator. நாங்கள் வந்து we come under the Ministry of Corporate Affairs. அங்கே தான் நாங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுறோம். எங்கள் போர்டில் வந்து 32 எலெக்டட் மெம்பர்ஸை தவிர 8 கவர்மெண்ட் நாமினி இருக்காங்க, ரொம்ப ரொம்ப சீனியர் கவர்மெண்ட் நாமினிஸ். ஸோ எங்களுக்கு வந்து we would prefer to work with people in the education space, not for profit அந்த மாதிரி. So if any of you is interested, we will be most happy to take your help on that also. And any kind of நீங்கள் முன்னாடி ஸ்கூல்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ஸ்கூல்ஸில் கான்டாக்ட் இருந்தால் கூட we will be very happy to take those contacts. So it is not just working with you for news, but it's also working with you for your views and support. So thank you very much. Chairman of the Southern India Regional Council of Institute of Chartered of India. As you all know, in the society, majority of the financial transactions are to be attested or in common language audited by the chartered accountants, whether it is a private bank, government bank, private trust, public trust, so many things under the Income Tax Act, VAT Act, now the new GST also, as Madam said. So wherever the financial transactions are there, government is having a say by giving the authorization to chartered accountants to audit them, to certify them, to verify the correctness. So the general public
or among the students especially, to bring much awareness about the chartered accountancy course. An initiative is to make them know that this commerce field, this commerce area is also a very vital area, important area, because all the financial transactions, for example, the general financial literacy, ரொம்ப கம்மி நம்ம நாட்டில். ஃபைனான்ஷியல் லிட்ரஸி என்ன, எது பண்ணக்கூடாது, எது பண்ணலாம், வாட் இஸ் பர்மிட்டட் அண்டர் which law, எந்த ஃபைனான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் எந்த லாவில் பர்மிட்டடு, எந்த அளவு பர்மிட்டட், வாட் இஸ் நாட் பர்மிட்டட், ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி. ஸோ இது காமர்ஸ் டே we are using as today is a commerce day. So we are taking this opportunity to popularize that the knowledge about the commerce, the courses in this commerce, not necessarily chartered accountancy, many other courses are there, but chartered accountancy, we are representing chartered accountancy, and this is the most volume wise, the country economy wise is most this thing in the country. Totally around 2,60,000 chartered accountants are there. In southern India around 47,000 chartered accountants are there. In the country wise around 10 lakh CA students are there. In southern India around 2,20,000 students are there. So the new high school age group people like 9th, 10th, to whom this wizard is mentioned, say addressing, so 11th, 12th, those students, if they have interest in the commerce, then only they can, the basic concepts, the purpose of this wizard is not simply reading something and just like a quiz give the answer. This is mostly about the concepts of commerce. Concepts of commerce. Now இப்போ CBSE syllabusல 9th ல இருந்தே காமர்ஸ் இருக்கு. So in fact they will be given the project report also from their 11th standard, 12th standard. So the basic concepts தெரிஞ்சிருந்தா then they can answer these questions. So to test their basic understanding of the concepts, that is the real purpose for which this is coined. Actually last month for all the schools also we have invited a debate competition about the commerce topics, general topics. We have asked, addressed all the schools in Chennai, majority of them participated also. So a debate competition. So we want to propagate that this type of education is good for the country. Ultimately the government motive and our motive is that a good talented people should take up this course. This profession will much flourish, as already communicated to you, that the need of the country now with the growth in the economy, the number of qualified chartered accountants to audit these financial transactions, new laws, so many laws are coming, so much compliance necessity is there, whether they are complying or not. Very young talented people, if they come to this profession, definitely we can serve the cause of the government. So as part of this only we have taken up this initiative. Through your help, the print, electronic and press media, we want to say that the students, if they are really knowing, because we are under the impression that majority of the students are not aware of the good prospects of this chartered accountancy course. They may have some misconception also. So all that we want to remove and then say, yes, this is a good profession, you can serve the country through this profession, society also. So that is the motto, objective. We request all the participants here through kindly propagate this wizard first of all, so that they can learn something basics of the commerce, they can show their talent definitely. So because of that skill, if they can ultimately take up this course also, it is in their interest and in the interest of the country.